Parfait. Bonjour. Merci à toutes et à tous de nous rejoindre en ce lundi 20 avril en salle de presse pour notre briefing quotidien, le premier de la semaine. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Nous allons commencer comme d'habitude avec quelques annonces et je vais demander à Martha de vous informer sur les derniers chiffres en ce qui concerne la réponse économique à la crise. Martha. Using new and existing tools to make available the resources needed to respond quickly, forcefully, and in a coordinated... Martha, can I ask you to start again because we missed the beginning? Okay, so start again and don't speak too quickly, please. Thanks. Very good. Do you hear me now? Yes, go ahead. Very good. Thank you. So as I was saying, the EU is using new and existing tools to make available the resources needed to respond quickly, forcefully, and in a coordinated manner to the coronavirus pandemic. And the total amount mobilized so far is almost 3.4 trillion euros. And it consists of various initiatives that you can see on the graph behind Eric today. So we have 230 billion euros in national fiscal measures, which were facilitated by the activation of the General Escape Clause. We have also 2,450 billion in national liquidity measures, which include schemes which were approved under the temporary framework for state aid. We have 100 billion euros from the SURE initiative, which is to finance short-term work schemes in order to protect jobs and people in work. We have also direct support from the EU budget, which amounts to 70 billion euros. And this supports healthcare system, SMEs, research, and also our partners outside of the EU. Over 200 billion is set to be mobilized by the European Investment Bank Group to support businesses and especially SMEs. 240 billion euros from the European Stability Mechanism's pandemic crisis support is mobilized to assist member states with direct and indirect healthcare costs. And all those measures, of course, complement the European Central Bank's 700 billion pandemic emergency purchase program of private and public securities during the crisis, which is in addition to the 120 billion euros increase to their asset purchase program, which was announced earlier. All those figures underline that the EU is fully committed to doing whatever it takes to protect citizens and mitigate the negative socio-economic consequences of the coronavirus. And we, of course, expect those figures to continue to evolve over the next days, weeks, and months ahead. Thank you very much. Thank you very much, Martha, for this update on the figures. J'appelle maintenant Daniel pour une annonce sur les indications géographiques dans le domaine agricole. Daniel. Bonjour Eric, bonjour tout le monde. Indeed, the Commission is publishing today a study on the value of the geographical indication scheme for the products that are protected as such. The study concludes that these more than 3,200 agri-food and drink products from all European Union member states represent a sales value of nearly 75 billion euros, and that the sales value of a product with a protected name is on average the double that for similar products without such certification. In addition, geographical indications represent around 15% of the total of the European Union's agri-food exports. European food is famous for being safe, nutritious, and of high quality. Traditional production methods contribute to the EU objective to also become the global standard for sustainability in food production. The full study and the press release about it are available online. Last but not the least, let me also add that also today the Commission is adding one more product to this very rich list. It's a cheese from a county on the border of Hungary with Austria and Slovakia. I will not dare to try to pronounce it. I'll leave that to Balázs, who might also at some stage bring us some of this lovely cheese.
Exactly. Well, Balázs is going to have the opportunity of telling us how to pronounce this because he's going to make the next announcement. Thank you, Daniel, on help for decongestion of the refugee camps. But perhaps, Balázs, you can start by telling us how to pronounce this name. It's in parentheses. I have it here if you want. Yeah. Yes, that's a county in Hungary called Győr-Moson-Sopron-megye. And the particular type of cheese Daniel was talking about is called Csemege sajt. So after this short introduction into Hungarian culture and language, we are going to talk about Greece and the EU civil protection mechanism. Let me start by saying that the Commission continues to work closely with the Greek authorities to help implement an emergency response plan to address risks of a potential outbreak of coronavirus on the refugee camps on the Greek islands. In this context, Austria has offered 181 accommodation and sanitation containers to alleviate the overcrowding of refugee camps in Greece. And the EU will, of course, co-finance the delivery costs of these containers to the country. This comes as a response to the activation of the EU civil protection mechanism by Greece. Thanks to the Austrian offer, Greece will be better equipped to prevent the spread of the virus among the vulnerable migrants and refugees, and the EU, of course, stands ready to channel further support as needed. Okay, thank you very much, Balázs. This brings us to the end of our announcements for today. I have a series of questions. Let us start with Rafaela. Rafaela, you have the floor. Yes, go ahead. You can speak now. Thank you, Eric. Marta already mentioned the temporary framework concerning state aid rules. However, the Austrian government calls on the Commission to suspend state aid rules temporarily at all, as these, according to the Austrian government, cause too much bureaucracy and take too much time in the corona crisis. So is this something the Commission considers? Are there discussions going on concerning suspending state aid rules? Okay, thank you very much, Rafaela, for your question. I will pass the floor to Ariana. Good morning. First of all, as always, we do not comment on comments. However, in general, state aid rules are included in the Treaty on the Functioning of the European Union. They are at the cornerstone of the internal market, and they ensure a level playing field among market participants. This objective remains of fundamental importance during and after the coronavirus outbreak in respect of cohesion principles. In addition to the many other possibilities that already exist under EU state aid rules, the Commission has adopted a temporary framework to enable Member States to use the full flexibility foreseen under state aid rules to support the economy in the context of the COVID-19 outbreak. The aim is to ensure that sufficient liquidity remains available to businesses of all types and to preserve the continuity of economic activity during and after the outbreak, while making sure that support for businesses in one member state does not undermine the European single market, our greatest asset to weather this crisis and bounce back strongly afterwards. The Commission has already approved several schemes worth several hundred billions of euros to support member states' economies which face the impact of the coronavirus outbreak. As of today, the Commission has taken 64 decisions, approving 76 national measures notified by 23 member states and the UK. This includes a Commission decision approving 15 billion Austrian liquidity scheme to support the economy in the coronavirus outbreak, and a decision approving Austrian guarantee scheme to support SMEs affected by the outbreak, providing guarantees for underlying loans up to an amount of 500,000 euros per company. Okay, right, so since we have Ariana on the podium, I would ask only those journalists who have a question on competition to keep their raise hand button pushed. If you could
make sure that only if you want to ask a question on competition, you keep your hand raised. Okay, let's try. I have Naomi O'Leary, who has her hand raised, so we give you the floor. If it's not on competition, Naomi, go ahead. Is it on competition? Naomi, you have the floor. So she doesn't seem to hear us. I have Tanya Milewska. Tanya. I'm not sure your question will be on competition though. No. Okay, so please, it's very easy. You just re-push the raise hand button to deactivate it. Let's only keep those who have questions on. Okay, so David, I see you have your hand raised. We will give you the floor. Go ahead, on competition. Oui. Bonjour David. Sur la concurrence, bonjour. Oui, c'est une question à propos d'un article qu'on a vu sur le Financial Times ce matin à propos de la Banque centrale européenne qui aurait demandé de créer une bad bank au niveau européen pour les crédits détériorés des banques et libérer les banques européennes de ce poids, mais il y aurait une opposition de la part de la Commission. Est-ce que, en effet, c'est comme ça? Merci. D'accord, merci si vous avez beaucoup. des commentaires à faire. Oui, je vais passer. Alors effectivement, c'est un peu à l'intersection entre concurrence et institutions financières, mais on va passer la parole à Daniel Ferry sur ce sujet. Bonjour Eric, bonjour David et bonjour Ariana. Je vais répondre, si tu me permets, en anglais parce que mes notes sont en anglais et c'est plus facile pour tout le monde. Donc, we have, of course, seen the press reports, David, on the creation of a so-called EU bad bank. However, I can confirm that there's no work underway on this within the European Commission. We already have a full range of tools and rules in place to ensure the resilience of financial market actors. The Commission, of course, continues to closely monitor the impact of coronavirus, both on the real economy and also on financial markets. And it's within this context exactly that we are in regular contact with the European Central Bank, European supervisory authorities, agencies rather, and the Single Resolution Board. Specifically on asset management companies, I can say that the Commission already published back in March 2018 a blueprint on this, which provides practical guidance on the design and setting up of such companies at national level. As you know, these companies are an important tool to reduce non-performing loans. And of course, I can go a little bit further if you want on the new temporary state aid framework, which enables member states to take measures to ensure that businesses have the liquidity to keep operating. And this is something that, of course, Ariana has mentioned also today. The EU has also taken several other measures that will contribute to containing the increase in non-performing loans, such as allowing for more flexibility in the use of EU funds. Should the need arise to complement this toolbox, the Commission will, of course, explore all relevant possibilities. But that's all that I would have to say on that today. Okay, thank you very much. I see that Mose has his hand raised, so I suppose that it's on competition. Mose, you have the floor. Thank you. In fact, it was more related to the first announcement by Marta, if I'm allowed to go back to that. Okay, I think since you were the last one with the hand raised on this, we will move to that issue then. Thank you. Okay, thank you, Eric. Well, Marta, you told us, or showed us this picture behind you about the different, say, support schemes and safety nets. One of them was so-called safety net for member states, pandemic crisis support, 240 billion altogether for support to healthcare and protection-related issues with the crisis. But as I understand from the Eurogroup meeting earlier this month,
this is only intended for Eurogroup members. And I heard that for non-Euro members, there's another instrument called the Balance of Payment Facility. But I wonder how that is supposed to work. Could you please explain that? Thank you. Marta. Indeed, Mose, thank you for. Yes, thank you, Mose, for your question. Indeed, the overview of support which were presented today includes all sorts of measures at national but also EU level that cover EU and Euro area countries. As you say correctly, the ESM, European Stability Mechanism Pandemic Crisis Support is indeed reserved for Euro area members, but indeed there is a BOP facility, so Balance of Payment Facility, which is a specific instrument for non-Euro area member states and can be activated if needed. Okay, thank you very much. Any other questions for Marta whilst we are on this issue? Mose, do you have a follow-up? I see your hand is still raised. Well, I think I deleted it, but okay. Is it still there? No, I have another question for someone else later. Thank you. Thanks a lot. Right, Griselda, I don't know if it's on this, but since you're the only one asking for the floor anyway, we will move to your topic for the moment. Go ahead. Merci beaucoup. Si vous m'entendez, je suis intéressée à savoir si vous avez reçu la proposition espagnole pour la création d'un fonds d'entre 1 trillion et 1,5 trillion. Je crois que Madame von der Leyen, la semaine dernière, nous avait dit qu'il faudrait au moins 1 trillion pour faire face à cette crise. J'aimerais savoir un peu qu'est-ce que vous en pensez et comment le budget européen pourrait jouer là. Et quelle serait la dette à assumer par les États membres, puisque le gouvernement espagnol propose que les États payent seulement les intérêts. Merci pour ta question, Griselda. Je ne sais pas dans quelle mesure les différents chefs d'État et de gouvernement qui émettent des propositions en vue du Conseil européen nous les transmettent de manière formelle. Je n'ai pas d'informations à ce sujet. Je crois que pour le moment, nous sommes tous dans une phase de préparation de ce Conseil européen, la Commission de même. Et comme la présidente a eu l'occasion de le dire ici en salle de presse, tu as tout à fait raison, elle disait que le chiffre dont nous parlions en termes de besoins d'investissement était plutôt à compter en milliers de milliards que en milliards. Mais c'est tout ce que j'ai à te dire pour le moment. Encore une fois, la présidente et le président du Conseil européen, M. Charles Michel, ont été très clairs sur le fait que c'était aux chefs d'État et de gouvernement qu'ils allaient présenter leurs premières idées jeudi lors de la vidéoconférence et pas avant. Donc je ne suis pas en mesure de te donner de réaction ou de détails supplémentaires par rapport à ce qui sera discuté lors du Conseil européen par vidéoconférence qui se tiendra jeudi. Voilà. Alors, j'ai maintenant beaucoup d'autres personnes qui ont levé la main. Je passe la parole à Tania, puisque j'avais déjà essayé de lui passer la parole tout à l'heure. Tania. Vous m'entendez? Oui. C'est bon? Oui, merci, on t'entend, Tania. Ok. Je voudrais savoir si la Commission a un commentaire sur les captures d'écran qui ont circulé sur Twitter pendant le week-end du commissaire à l'élargissement, M. Varei, qui a retweet notamment des partis d'extrême droite italiens, sachant le rôle important qu'il tient à la Commission en tant que commissaire à l'élargissement et les controverses dont il a été l'objet et dont le gouvernement d'Orban est l'objet quant à l'élargissement. Je voudrais savoir s'il y aura une réaction de votre part là-dessus. Merci pour ta question. Le commissaire Varhelyi a lui-même publié un tweet dans lequel il clarifie sa position. Et donc, il n'y a pas d'autre réaction de la Commission à attendre sur ce sujet.
Voilà. Alors, je ne sais pas, j'ai beaucoup de mains levées. Je ne sais pas si elles ont toutes trait à ce sujet en particulier. Donc, ne gardez votre main levée que si vous voulez poser une question sur ce sujet. J'attends un tout petit peu. Ça commence à marcher. Je vois que nous prenons l'habitude. Vous prenez l'habitude et je vous en remercie. Voilà. Alors, je vois que Catherine a une question visiblement sur ce sujet. Catherine. Catherine Pugh, reporter. My question is a follow-up to the question asked. I mean, is there a policy in the European Commission for commissioners on this subject of what they tweet out? In particular, this was a tweet from, as the last journalist just said, from a far-right party, and it was also, not. It was party political. I mean, I haven't seen this before, and I'm just wondering if there is a code of conduct that applies to commissioners on this subject. Thank you. Well, commissioners are subject, obviously, to the rules foreseen in the treaty as to their actions, but there is not a specific code of conduct that I am aware of in relationship to the use of social media. So I see still some other hands raised on this. It's moving a lot. David Carretta, I think you have a question on this. Oui, merci. J'ai une question sur ça parce que je comprends pas votre position de vouloir pas commenter ultérieurement. Du moment où le commissaire, a en effet éliminé le tweet dans lequel il faisait référence à un parti d'opposition d'extrême droite nationaliste et anti-européen, mais en même temps, il a mis des likes dans les dernières 48 heures à plusieurs tweets de la leader de ce parti, Giorgia Meloni. Et dans chacun de ces messages, le message c'est non au mécanisme européen de stabilité, non à l'ESM, comme on l'appelle ici à Bruxelles, ou au MES, comme on l'appelle en Italie. Le gouvernement italien est directement contesté, le Parti démocrate et le mouvement 5 étoiles, qui sont les deux principales forces du gouvernement. Et donc, est-ce que la présidente de la Commission a intention de demander des éclaircissements, ou l'a déjà fait, au commissaire Varhelyi? Est-ce qu'il va donner des indications au commissaire en question et à d'autres par rapport à ces tweets qui sont manifestement du support, pas à la République italienne, parce que ce n'est pas un retweet du président de la République ou du Premier ministre, mais d'un parti d'extrême droite anti-européen? Merci. La présidente est en contact permanent avec l'ensemble des membres du collège et elle a clairement eu l'occasion d'indiquer, y compris ici en salle de presse, que d'une part, nous apportions, et dans des interviews et dans des messages vidéo, nous apportions notre soutien à l'Italie, bien entendu, et deuxièmement, que la tâche de la Commission, c'était de se concentrer sur la préparation et la présentation de propositions qui vont permettre à l'Europe de sortir de la crise dans laquelle elle se trouve. Le commissaire Varhelyi a lui-même fourni une explication dans son tweet de clarification dans laquelle il a dit qu'il n'avait pas l'intention d'intervenir dans la vie politique italienne ni de soutenir l'un ou l'autre parti. Et donc, je pense que le message est maintenant clairement passé et pour nous, le sujet est clos. Vous avez un follow-up? Bien sûr.
Est-ce que le commissaire a toute la confiance de la présidente? Le commissaire est en fonction. La présidente, comme je l'ai dit, est en contact permanent avec l'ensemble des membres du collège. Et donc, pour nous, il n'y a pas d'autres points à soulever sur ce sujet. Voilà. Je vois d'autres mains levées. Griselda, est-ce que c'est sur ce sujet? C'est pas sur ce sujet, c'était un follow-up, pardon. Alors, d'accord. Alors, attends, on va voir. Mosè, est-ce que... Yes, thank you, Eric. Can I ask another question? No, about... sorry. Is it on the issue that we were just discussing or on something else? No, wait. No, Okay. sorry, I'm waiting. Sorry, yeah. Yeah, we all need to get... I know it's a bit tricky, but please, let's wait until we finished one subject and then you raise your hand. I know it takes slightly longer, but it works well. So, I do not see anybody else. Anne, est-ce que c'est... Bonjour Anne et bienvenue. Est-ce que c'est sur ce sujet que nous étions en train de discuter? Non. Voilà. Voilà, tu as la parole. Un autre sujet. Alors, dans ce cas, attends un petit peu, je vais revenir. Donc, on considère que le sujet est clos. Nous passons maintenant à la question de follow-up de Griselda. Griselda, je te repasse la parole. Merci beaucoup. OK, merci beaucoup. Je voulais juste, c'était à propos de ma question de la proposition espagnole, pour rappel, et j'aimerais savoir si vous croyez que le fait que la proposition arrive et qu'elle soit avec des chiffres concrets force un accord un peu plus précis de ce qu'on attendait jeudi prochain. Donc, est-ce que vous croyez que dans les débats, vous attendez un soutien clair à quelle est la quantité d'argent dont on est en train de parler pour les 2-3 prochains ans de crise? Je ne sais pas exactement ce que tu appelles une proposition plus précise ou un accord plus précis. Ce que nous avons dit, c'est que de notre côté, nous pensions qu'il était utile que nous présentions le socle de nos idées en ce qui concerne le plan de relance et le rôle que jouerait le budget européen, ou plus spécifiquement le cadre financier pluriannuel, à la réunion, à la vidéoconférence des chefs d'État et de gouvernement, avant de venir ultérieurement avec une proposition précise. Mais bien entendu, chaque participant au Conseil européen est parfaitement légitime et libre de venir à cette réunion avec des propositions qui lui semblent aller dans la bonne direction en ce qui concerne une sortie de crise. Il ne revient pas à la Commission européenne de prédire aujourd'hui quel sera le résultat de ce Conseil européen. Ce que nous espérons, ça c'est sûr, c'est que ce Conseil européen regardera d'un œil favorable les propositions que la Commission européenne est en train de préparer et dont elle présentera donc l'idée initiale lors de la réunion pour nous permettre d'avancer. Mais c'est une réunion qui se tient à 29, tous les chefs d'État et de gouvernement, plus le président du Conseil européen, plus la présidente de la Commission européenne. Il y a aussi le vice-président Borrell, donc ça nous fait 30. Il y a une intervention en amont, au début du Conseil européen, normalement du président du Parlement européen. Donc ça fait beaucoup de participants qui, je suis sûr, ont chacun leur vision du résultat qui devrait sortir de ce Conseil européen. Mais est-ce qu'il vous aiderait que le chef de gouvernement se mette d'accord sur quelle est, disons, la quantité d'argent qu'il considère plus ou moins que la Commission doit pouvoir mobiliser? Est-ce que ça vous aiderait pour préparer votre plan? Ce qui est sûr, c'est qu'un consensus qui s'exprimerait au sein du Conseil européen sur des éléments majeurs de ce que doit être la réponse est bien entendu quelque chose qui serait toujours utile à la Commission pour préparer ses propositions. Merci. Merci à toi. Alors, je passe la parole à
Athanasios qui avait, j'ai vu, lever sa main assez tôt dans le processus. Athanasios, you have the floor. Bonjour, Eric. Let me take you elsewhere, as they say. Let's go to the issue raised last Friday on Cyprus and the movement of this vessel, this drilling vessel called Yavuz, and the NAVTEX that was issued by Turkey. Apparently, according to the Ministry of Foreign Affairs of Cyprus, there was a communication between the minister and the Office of the High Representative during the weekend or in Friday. And the minister called Josep Borrell to contact the Turkish authorities, raise the issue. Did that happen during the weekend? Because now we see that the vessel is moving. I believe that question by at least one frigate. Yeah, I believe that question would be for Peter. Yes, I hope you can hear me. Yes, we can. Okay, thank you. I mean, the only thing I can say is, you know, the position on this issue. We were discussing it last week at midday regarding the Turkey's illegal activities in the Eastern Mediterranean and Aegean Sea. And on your question, there has been contacts between High Representative and his team and also partners from other countries of the EU on this issue. So this is something that is being discussed. So I can confirm that these contacts have been taking place both with the Cypriot partners and also with the Greek partners. Okay, thank you very much. So I don't know if there are other questions for Peter or more generally on external relations. I would ask everybody to unraise their hand unless they want to ask a question on external affairs. So you just need to push again the raise hand button to unselect it. Okay, I see that Maria has asked for the floor. Maria, is it on this? You have the floor. You're talking about me? We're talking about you, yes. Okay, no, it's not, it's for Adalbert, but I couldn't turn off my raising hand. Ah, okay. So shall I ask now or later? Wait, let's see first if there are other questions on external affairs. I think to unraise your hand, all you need to do is to push the button again. But I'm sure we'll get the hang of it progressively. Thank you very much. Anna Vandensky, is it on external affairs? Oui. Oui, alors très bien. Je te donne la parole, vas-y. Oui, j'ai la question concernant les négociations qui vont commencer aujourd'hui à 15 heures entre la délégation britannique et les délégations de l'Union européenne. Lorsque la session d'ouverture va durer 2h30 jusqu'à 17h30. Et ma question, est-ce que les sujets sont adaptés à la crise des Covid et comment? Et est-ce que vous pouvez aussi toucher, expliquer quels sont les sujets qui sont changés, soit adaptés à la crise pendant cette session d'ouverture? D'accord, merci. Tu as évidemment raison. Maintenant, la négociation d'un nouvel accord avec le Royaume-Uni, c'est effectivement une question affaires extérieures, même si ce n'est pas le même porte-parole. Donc, je vais passer la parole à Dan. Merci Eric encore et bonjour Anna. Effectivement, le deuxième round de négociation commence cet après-midi et ça va durer toute la semaine. On a publié vendredi après-midi un agenda pour toutes les sessions cette semaine et je peux vous envoyer le lien vers ça, je l'ai tweeté également. Et bien sûr, parce qu'on est dans une situation un peu particulière, on va faire ce round de négociation par téléconférence. Je peux vous dire aussi qu'à la fin de la semaine, vendredi, Michel Barnier va faire une conférence de presse pour vous débriefer du résultat de ce round. Et à ce point-là, je n'aurai rien à ajouter, sauf de dire qu'on va bien sûr vous tiendrai au courant. Merci. Je vois que Alain avait gardé sa main levée, Alain Franco. Donc, je suppose que c'est dans le domaine des relations extérieures. Alain.
Oui, est-ce que tu m'entends, Eric? Vous m'entendez? Absolument, bonjour. Bonjour. Je dois dire que j'ai eu beaucoup de mal à pouvoir lever, baisser ma main, enfin à pouvoir avoir un bon service avec l'app, mais maintenant ça a l'air de marcher et je vous en remercie. En fait, non, j'avais une question sur la question très importante des vacances qui nous taraudent tous, et pas que nous, j'imagine. Mais donc je reviendrai un peu plus tard si tu veux bien. D'accord. Alors, on va vérifier. Est-ce que j'ai encore Mosé qui avait la main levée pour voir si c'est affaires extérieures? Yes, Eric. In fact, I have a question about candidate countries. I suppose it's also about external affairs, about Serbia and the state of emergency in that country. As we know, I mean, the Commission has said several times that states of emergency are allowed, but only if they are proportionate and limited in time. And last week, I noticed that there was a letter sent by a number of members of parliament, European member parliaments, to Enlargement Commissioner Várhelyi about the situation in Serbia, criticizing the government's measures for using the coronavirus crisis as an excuse to suppress demonstration and press freedom. So I wonder if the Commissioner received that letter, and if so, what he or the Commission intends to do to act against that. Thank you. Okay, thank you. I believe this is a question for Anna Pisoneo. Hello, do you hear me? Yes, hi. Okay, hi. Thank you for the question, Mose. Concerning the letter that you are referring to, we can confirm that Commissioner has received a letter from several MEPs, and it will be replied to in due course, as it's per usual practice in these cases. Moreover, and more general on emergency measures that are being taken, not only in the Western Balkan partners, but of course in many of our EU member states and other countries across the globe, to tackle and to address, of course, the health crisis that has been caused by the outbreak of the coronavirus. We've very clearly said that these are unprecedented times, and national authorities must have the tools to be able to rapidly act and effectively to protect the public health of the population. This is, of course, the utmost priority in every country. And we've very clearly said as well that any emergency measures must respect fundamental principles, and they must be limited to what is absolutely necessary and strictly proportionate. And we would also point out to you the statement that the President of the Commission made on the 31st of March, particularly talking about the emergency measures that were taken in all EU member states. Okay, thank you very much. Are there any other questions for Anna or on external relations in general? I don't think so, since the other people who I see had some other issues that they wanted to raise. So, Maria, we come back to you. Okay, thanks. Can you hear me? Yes, absolutely. Go ahead. Okay, thank you. So I was wondering whether there has been any progress concerning the scheme to offer 2,000 euros to migrants currently on the Greek islands, which was announced when Commissioner Johansson visited Greece in the mid of March. The scheme was announced together with the scheme concerning the replacement of minors. So we see progress on the plan with the minors. So I was wondering what is happening with this scheme. And because as I remember, if I'm not mistaken, the plan was due to be open for a month. Okay. Adalbert is with us and will answer your question. Adalbert, we need to unmute his mic. Yes, go ahead. Vas-y, Adalbert.
Hello, and thank you very much for this question, Maria. So, work on this scheme is ongoing. So, indeed, this is a new component of the existing voluntary return scheme, whereby €2,000 per person would be offered as an additional incentive for people to conduct a voluntary return. Now, the additional work that is necessary on this project is due to the fact that with the the coronavirus crisis, we have a new procedure that needs to be put in place, and in particular, for example, new accommodation facilities on the mainland would have to be designated for prospective candidates. So work on this is ongoing very intensively. Recently, for example, the Commission has organized a series of audio conferences with the participation of the Greek authorities, of Frontex and IOM, who are the key partners in the implementation of this scheme. The idea of the scheme is to open it to people who have arrived before the 1st of January 2020. So in any case, the eligibility criteria are not, there's no intention to change the eligibility criteria. And we are working on this as a matter of urgency. Okay, thank you, Adalbert. Since you have been asked a question, let me see. Please only keep your hand raised if you have a question for Adalbert. Thank you. This is starting to work. Oliver Grimm, I see you have your hand raised. If it's on this? Yes. Go ahead, Oliver. Yes. Hi. Do you hear me? Yes, we can hear you. You hear me? Super. Wonderful. Yeah. First of all, my question is, what's the status quo concerning Greece's complete stop of asylum requests that started after the Turkish situation broke off, and then the Greeks said for 30 days you can't ask for asylum on Greek borders at all. So, did the Greeks continue with that, or is it possible now actually to walk up to, I don't know, to a Greek border guard and ask for asylum? And then related to that, why has the Commission in the meantime made up its mind whether it was in line with the acquis and in general with EU law and international humanitarian law and so forth for the Greek government to introduce this measure not to allow asylum applications for 30 days? Thank you. Adalbert. Yes. Thanks, Oliver. So this was what you're referring to was a temporary legal measure that the Greek authorities introduced for a period of 30 days. And this expired in early April, and it was not extended. So right now, this measure is no longer enforced. This was a measure that was about the temporary suspension of the registration of possibility to lodge asylum applications, and it is indeed no longer applied. And in fact, as you will be aware, the coronavirus crisis happened in the meantime, and the Commission also issued guidelines addressing the migration management and asylum issues in this context last week. So you will also be able to see in those guidelines what measures exactly or what flexibilities in the application of European rules we can refer to help member states manage this particular situation. And to our understanding, the procedures, asylum procedures in Greece right now are functioning as well as they can in the current circumstances. Can I ask a follow-up? Yeah, go ahead. Yeah, I have a follow-up. You didn't answer my question whether the Commission thinks that what the Greeks did during these days was okay or not. And I ask this because in my request for access to documents, it was actually rejected last Thursday by the legal service. The legal service said that actually on the 4th of March, the legal service prepared a preliminary legal analysis of the situation in Greece for, I quote, a member of the cabinet of President von der Leyen. And remember, I think 4 or 5 days later,
President Erdogan came to Brussels. We had that meeting with Michel and von der Leyen. So this was in preparation for that meeting. My question is, why, during all these days, when we kept asking you if the Commission has already looked into this matter, the Commission, you folks, kept telling us, well, this is an ongoing process, we're still looking into it and so forth, when actually, on the 4th of March, you had already gotten as much an idea as you can have to actually write, a written legal analysis of this thing. You could have simply said, well, we have analyzed it, but it's really, really touchy and we can't publish it. Why did you not, communicate openly and, to be honest, a bit more honestly about these things? Thank you. Adalbert, you want to answer something? Sure. Sure, absolutely. So first of all, regarding the Greek measure, what I can also add is that according to our information, the persons who have arrived in Greece during the period in which this measure was in force have now received the possibility to apply for asylum. So from the perspective of indeed the access to asylum procedure, there doesn't seem to be an issue there. Now, as regards our possibility to communicate about the our specific legal opinion about a measure, what I can say is that it is not because there is an existing paper somewhere as part of the preparatory reflection process of the Commission that necessarily there is a specific opinion of the college about this issue that we can communicate. So it is completely normal that we produce papers and internal documents as part of our reflection. However, our final position is what the members of the college express and what we are able also to say here from the podium or from the very large screen behind Eric. Okay, thank you very much. Are there other questions for Adalbert? Virginie, I know that your question is a different one, so je reviendrai vers toi après. Garde ta main levée. Alain, je pense que ta question n'est pas sur ce sujet non plus. Monica, I see you have your hand raised. Is it for Adalbert? I guess so. It would have been for Christian, but he is not here. Oh, he is here. He is here. Oh. So I haven't. I'm so sorry. Then I haven't seen him on the list. It's about rule of law, so I guess I will hold on. Okay, just to let you know, you only see on the list those of our spokes who are teleworking. The others, we work in shifts, so I have half of my colleagues who are here in the press room, and the other half are working from home. So you can only see those, but you can always assume that all of us are here unless somebody is ill or on holiday. Okay, thank you very much. Athanasios, was it a question for Adalbert on home affairs issues? Yes, that's right. It's Go ahead. for Adalbert. And it's about the containers. I know it is a very generous offer from Austria, the 181 containers, but do we have, let's say, an operational estimate on the ground on how much is needed and how much more is needed in order to sustain the situation and feel safe about COVID-19 spread within the camps? Is that going to be enough, or do we need something more? Did anyone ever make a detailed, let's say, inquiry on what's needed on the ground? Thanks. Yes, this is a very operational question. I have to say I do not have necessarily a full breakdown of all the needs on the ground to give you. There is very intensive ongoing work between the Greek authorities, the Commission services, and other partners on the ground to evaluate those needs in detail and to then address them as rapidly as possible. So I am sure that that we have that there exists between the Greek authorities and us a detailed estimate of everything that is needed. So if that's of interest to you, I will look into what of that we could possibly disclose, or alternatively, I think the Greek authorities would probably be the best placed to do so.
Now, in terms of the magnitude of the needs, as you know, this is of course very considerable. And while we very much welcome the offer by the Austrian authorities, we are also working very intensively on mobilizing all the support that's needed. And in this context, maybe one thing I can recall is the fact that we promised to mobilize an extra 700 million euro to assist Greece in the current extraordinary situation, of which 350 million euro were immediately available as of last month, and 350 million required at draft amending budget, which has now also been approved. So there is also very considerable additional financial support available from EU budget, thanks to very quick action by EU institutions on that. Okay, thank you, Adalbert. Time is flying, and I still have many requests for the floor from different colleagues. I will first give the floor to Virginie, who had a question on Brexit, and then we'll go to Anne, Rovan, and Alain. Virginie, tu as la parole. Oui, bonjour, vous m'entendez? Très bien, oui. Heureux que tu aies réussi à te connecter. Non, sur le Brexit, je voulais revenir sur la question qui avait été posée, je ne me souviens plus par qui tout à l'heure, et la réponse de Daniel que j'ai trouvée insuffisante en fait, parce qu'au-delà du fait que ce soit par vidéoconférence, je pense que la question sur qu'est-ce que la pandémie change aux négociations entre l'Union européenne et le Royaume-Uni sur la relation future mérite une réponse un peu plus approfondie. Déjà, prenons l'angle technique d'entrée de base, est-ce que la vidéoconférence change quelque chose à la manière dont on négocie? Et ensuite, sur le fond des sujets, sur l'ordre des priorités dans la période actuelle, que ce soit côté britannique ou côté européen, en l'occurrence ici on est côté européen, je repose la question de ma consoeur, est-ce que change l'occurrence de la pandémie? On ne peut pas nous dire que ça ne change rien, ce n'est pas vrai. Virginie, tu peux, toi, considérer que ça n'est pas vrai, mais on a le droit de ne pas partager cet avis. Simplement pour rappel, la négociation entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, ça n'est pas une négociation à la petite semaine où on se réunirait le vendredi pour mettre au point un ordre du jour de négociation avec nos partenaires britanniques. La Commission a un mandat de négociation, un mandat formel, qui est celui qui structure nos négociations avec les Britanniques. Donc ce mandat, il est celui qu'il est. De fait, la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne et la sortie de la période de transition, si elle n'est pas prolongée à la fin de l'année, forment le socle de notre négociation avec le Royaume-Uni. Pandémie ou pas pandémie. Mais cela dit, je repasse la parole à Dan au cas où il souhaiterait rajouter quelque chose à sa réponse précédente. Dan. Non, merci Eric. J'ai pas grand-chose à ajouter à ta réponse. La seule chose que je me suis dit, on s'est mis d'accord sur un agenda assez complet cette semaine sur tous les sujets. Et on va répéter ça 2 fois. Virginie aussi, on a 2 autres heures de négociation après cette semaine. Et on va continuer notre travail pour faire du progrès. Voilà. Ce que je peux peut-être te préciser, Virginie, c'est que tu auras bien entendu l'opportunité de poser tes questions à Michel Barnier à la fin de cette semaine dans sa traditionnelle conférence de presse post-session de négociation. Et donc, il pourra t'expliquer lui-même en quoi ou dans quelles limites la crise actuelle a un impact sur le mode de négociation ou sur le fond de la négociation. Voilà, je passe maintenant la parole à Anne Rovan. Anne, je sais que ça fait longtemps que tu voulais avoir la parole. Je t'en prie. Non, alors, attends, nous te passons la parole. Donc, voilà. Tu peux parler. Bonjour. Vous m'entendez? Très mal. Il faudrait que tu te rapproches de ton micro. Je me rapproche. Voilà. Là, vous m'entendez? Oui. Un petit peu mieux, mais c'est pas génial. Vas-y. C'était une question, en fait, sur les vacances. Je voulais savoir si c'était un sujet sur lequel se penchait actuellement la Commission.
cours des prochains mois, enfin, pendant les vacances d'été, on va se poser la question des déplacements des citoyens européens à l'intérieur de l'Union. Je ne parle même pas de l'extérieur de l'Union. Voilà. Est-ce que vous allez diffuser des recommandations aux États membres sur ces questions-là? D'accord. Alors, évidemment, la Commission se penche sur la question des vacances. Et bien entendu, c'est une question complexe qui est liée d'une part à la capacité qu'auront les citoyens européens de voyager, d'autre part à la question des réservations qui auraient déjà été faites ou qui seront faites. Mais je vais d'abord passer la parole peut-être à Adalbert sur ce sujet en ce qui concerne la question des déplacements. Adalbert. Merci beaucoup. Donc, merci. Donc, pour ce qui est des frontières et de la possibilité pour les citoyens européens de traverser les frontières pendant leur voyage d'été, ce que nous avons dit dans la feuille de route que nous avons adoptée, qui a été présentée la semaine dernière, ce dont nous avons besoin pour la levée des contrôle aux frontières internes, c'est une approche graduelle, une approche par phase et une approche coordonnée, en particulier se basant sur la situation épidémiologique dans les régions frontalières, les régions voisines, et sur le respect des règles de distanciation sociale qui sont imposées aux citoyens. Et ce sur quoi nous insistons, c'est que les États membres voisins devraient rester en contact étroit et bien coordonner leur action pour lever les frontières, les contrôles aux frontières, aussi en coordination étroite avec la Commission. Et donc, nous, de notre côté, nous, en tant que nous, au niveau européen, coordonnons l'action des États membres, en particulier à travers les visioconférences hebdomadaires des autorités qui s'occupent des frontières, afin d'échanger des informations, échanger les bonnes pratiques et aussi apporter une certaine mesure de coordination pan-européenne au-delà de coordination entre États voisins. Et donc, la question de planification pour les vacances d'été est évidemment évoquée dans ce contexte. Voilà. Est-ce que, Stéphane, est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter sur ce sujet? Hello Eric, bonjour tout le monde. Vous m'entendez d'abord? Oui, tout à fait, oui. Ah, c'est très bien. Oui, non, je pense qu'en ce qui concerne le transport, une question fondamentale, évidemment, c'est la question des droits des passagers. Comme vous le savez, dans le cadre du virus corona, la Commission a adopté des lignes directrices interprétatives des droits de passagers pour expliquer comment ces droits doivent être interprétés justement dans le cadre du coronavirus. Évidemment, lorsqu'on sera dans une approche de levée de certaines passagers continueront évidemment à s'appliquer avec les droits, comme vous connaissez, des droits à des rerouting, des droits au remboursement des frais qui ont été faits, etc. Donc, le droit des passagers, le droit en faveur des passagers continuera à s'appliquer dans le cadre, évidemment, de cette levée de mesures. Très bien, merci. Alain, je crois que tu avais une question sur le même sujet. Absolument, merci de me donner la parole. Vous m'entendez? Oui, on t'entend, oui, vas-y. Alors j'ai une question et une question, un follow-up aussi à Stéphane. Stéphane, je t'ai entendu, mais il se trouve que les lignes directrices ont été contrées par, si j'ai bien compris, par des décrets ou des décisions au niveau national concernant les compagnies aériennes. En fait, lorsque tu demandes aux compagnies un remboursement, celles-ci te répondent qu'elles te font un voucher ou un avoir en quelque sorte sur des vols à venir.
alors que le droit des passagers est très clair là-dessus, il demande un remboursement. Et quand on proteste, la réponse est que dans tel ou tel État, un décret a été passé pour autoriser en fait les compagnies aériennes à déroger. Donc, je voudrais savoir si c'est quelque chose dont vous êtes conscient. Est-ce que vous faites pour contrer tout ça? Et puis, j'ai une question donc qui était plus générique pour toi peut-être, Eric. Compte tenu des déclarations de Ursula von der Leyen ce week-end un petit peu contradictoires, je voudrais savoir quelle est la position de la présidente de la Commission sur la possibilité donc de partir en vacances dans des pays étrangers de l'Union européenne / Schengen cet été, puisque je ne comprends pas très bien si elle dit mais oui c'est faisable à certaines conditions pour l'instant, ou si elle conseille aux citoyens de ne pas réserver des vacances à l'étranger. Et une dernière petite question. Est-ce que des idées qui circulent, comme celle de réserver des accès à la plage en Belgique à des contribuables en priorité, des contribuables locaux ou nationaux, est-ce que c'est compatible avec les lois européennes? Voilà, merci de me répondre. Ça fait beaucoup de questions, Alain. Je vais laisser Stéphane te répondre en premier. Merci beaucoup, Alain. Merci beaucoup, en effet. Bon, en ce qui concerne les droits des passagers, je pense que la commissaire Vălean s'est déjà prononcée à plusieurs reprises sur cette situation. Nous savons qu'il y a des sociétés qui offrent des vouchers. On t'entend très très mal, Stéphane. Est-ce que tu peux rapprocher un peu ton micro? Oui. Oui. Ok. Voilà, Vous m'entendez un... Oui. Ah, ok, très bien. J'ai un vieux truc ici apparemment. Donc, la commissaire Vălean a expliqué à plusieurs reprises que, en effet, les sociétés aériennes ont le droit d'offrir des vouchers dans le cas d'annulation de vol, mais en même temps, et ça c'est très important, le passager doit accepter ces offres de vouchers. Donc, si le passager n'accepte pas un voucher dans le cadre d'une annulation d'un vol, alors la société doit faire un remboursement des frais ou offrir un rerouting, un nouveau vol plus tard. Cette dernière alternative n'est pas toujours facile, évidemment, mais donc si un passager n'accepte pas un voucher, il y a l'obligation, sur base des droits des passagers, de payer un remboursement. La Commission appelle aux États membres de ne pas suivre des solutions nationales, mais de contribuer à une solution européenne à ce niveau-là. Et donc, il est évident qu'on essaie de trouver un équilibre, des intérêts tout à fait justifiés d'une part des passagers qui se voient dans une situation d'annulation de vol, mais d'autre part aussi en prenant en considération les intérêts justifiés évidemment des sociétés aériennes qui se trouvent dans des situations économiques difficiles. Voilà. Merci Stéphane. Alain, concernant ta question sur la position de la présidente n'a fait que rappeler des évidences. Et je crois que les réponses aux questions précédentes le montrent. C'est une situation qui est un peu complexe. Il y a beaucoup de dimensions différentes dont il faut tenir compte. Elle avait exprimé une certaine prudence il y a maintenant de cela plus d'une semaine sur le fait de déjà réserver de manière ferme ces vacances, mais elle exprime aussi son espoir que des solutions intelligentes pourront être trouvées et sont en train d'être trouvées. C'est ce qu'elle a dit à la télévision portugaise vendredi, et que donc nous pourrons tous partir en vacances. Donc voilà en ce qui concerne la position de la présidente, mais c'est quelque chose qui va demander une solution de la part de l'ensemble des acteurs de la chaîne touristique, des autorités publiques, et pas simplement quelque chose qui se décrète depuis un bureau, que ce soit à Bruxelles ou dans une agence de voyage. Sur ta dernière question concernant la légalité de mesures éventuelles limitant l'accès aux plages à des personnes particulières, je crois que nous reviendrons vers toi sur ce sujet parce que je n'ai pas conscience de ces déclarations. C'est une question relativement complexe. Donc on prend note et nous reviendrons vers toi sur cette question.
Voilà, je sais que David Carretta avait aussi une question sur ce sujet des vacances. David. Très rapide à propos de la question des régions proches qui ont une situation épidémiologique semblable. Qu'est-ce qui se passe dans le cas, je veux dire, si on a une situation positive au Danemark et en Sicile, elles ne sont pas des régions transfrontalières, donc ne rentre pas dans la exit strategy que vous avez publiée. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Est-ce qu'on peut envoyer un avion cet été à partir du Danemark jusqu'en Sicile ou en Grèce, où la situation est plus positive au point de vue épidémiologique? Merci. Non, mais David, je crois qu'il ne faut pas, il ne faut pas confondre deux choses. Nous avons inclus dans les orientations, dans cette feuille de route, quelque chose qui est une évidence même, c'est-à-dire qu'à partir du moment où deux régions sont limitrophes, il est clair qu'un dialogue et une concertation très étroite entre ces régions fait sens et est indispensable afin d'assurer l'efficacité du retour à la normale, du moins en ce qui concerne les échanges de personnes, de biens, etc., entre ces deux régions. Mais de manière générale, cette feuille de route indique que nous incitons les États membres à communiquer et à se concerter sur la sortie de la crise. Donc l'un n'exclut pas l'autre. Et nous espérons effectivement que dans un cadre de plus en plus général, de plus en plus européen, ces contacts permettront d'arriver à des solutions qui seront valables sur la partie la plus large possible du territoire européen. Voilà. Je dois vous dire que je suis ravi du succès de notre conférence de midi. Nous avons encore 60 journalistes connectés, beaucoup de demandes de parole. Je demanderai à tous ceux, Virginie, je ne sais pas par exemple si tu as encore l'intention de poser une question. Si ça n'est pas le cas, merci de réappuyer sur ton bouton Raise Hand pour le désactiver. Même chose pour Anne. Je vois que Hugues avait une question. Hugues Baudouin. Oui, bonjour Eric, tu m'entends? Oui, je t'entends, vas-y Hugues. Bonjour Eric. J'ai une question, alors je pense que c'est pour Daniel, si c'est dans le périmètre de du portefeuille commerce, ça concerne une officialisation qui vient d'être faite par un fonds d'investissement chinois dans un groupe de presse tchèque, et donc il a pris une prise de participation majoritaire, compte tenu du contexte politique et de ce que l'on sait sur les stratégies d'influence de la Chine. Est-ce que ça vous préoccupe de voir la Chine intégrer un groupe de presse le filtrage des investissements qui, je crois, est en vigueur depuis avril 2019, mais qui n'est pas encore totalement, si ma mémoire est bonne, totalement d'application? Alors effectivement, le règlement sur le contrôle des investissements sera entièrement d'application à partir d'octobre de cette année. Mais nous avons entre-temps sorti des orientations, publié des orientations pour les États membres sur ce sujet. Mais pour rappel, c'est aux États membres qu'il revient d'analyser au vu des éléments qui sont dans ce règlement sur le contrôle des investissements, si un investissement tombe dans le champ de ce règlement et de prendre les mesures adéquates. Je ne suis pas sûr que nous ayons d'autres réactions à fournir pour le moment sur cette question. Voilà. Je ne sais pas. En fait, j'ai quitté un peu trop vite peut-être la question des vacances. Il y avait peut-être d'autres personnes qui voulaient poser une question sur ce sujet. Je vais demander uniquement à ceux qui ont encore une question sur le sujet des vacances de garder leurs mains levées. Stéphane Israël, est-ce que c'est sur les vacances? Oui. Oui, alors vas-y. Exactement.
Oui, tu as parlé de solutions intelligentes, je crois, en te référant à la présidente de la commission concernant les vacances. Maintenant, j'entends dans certains pays, je crois que c'est surtout l'Autriche, de limiter l'accès à des régions touristiques à certaines nationalités. Est-ce que ce serait une solution intelligente et est-ce que c'est en accord avec le droit européen? Est-ce que c'est possible de discriminer les touristes selon leur nationalité? Merci. Je crois que j'ai déjà répondu à cette question, Stéphane, en disant qu'il fallait que nous regardions cela de plus près. Nous n'avons pas conscience du détail des mesures qui auraient été annoncées. Donc, nous reviendrons là-dessus ultérieurement. Voilà. Alors, je sais que Tommaso avait une question. Attends, pardon. Avant cela, je ne sais pas si c'est encore sur cette question, je vois que Thomas Miglierina a levé la main. Thomas, is it on? Non, c'est une autre question. Alors, il faut attendre un petit peu. Merci. J'ai vu que Tommaso avait levé la main précédemment. Tommaso, you had asked for the floor. I will assume that we have finished the issue of tourism. If you're still connected and you want the floor. Yes, good morning. Can you hear me? Yes, we can hear you, Tommaso. Hi. But it's not on tourism. No, go ahead. We've closed the subject. Okay. So it's a question, I think it's for Marta. It's on the recovery fund, which should be linked to the EU budget. I just wonder if the Commission thinks that the Article 122 of the TFEU would be a sufficiently robust legal base for this instrument. And also, if I may, just one question on the leverage, because Commissioner Gentiloni talked about 1 trillion euro, more or less, as a magnitude, as an order of magnitude. I wonder if the Commission has an estimate of the maximum leverage which could be used in this context. I mean, 1 to 15, 1 to 20, 1 to 10. Thank you. Okay, thank you. Let me take the opportunity as well, because our colleague Uwe had sent an email, a message asking for the graph. The graph will be available on EBS once the midday clips are available, so you can find it there. And if not, you can ask Marta to provide you with the graph. Marta, I pass you the floor to answer Tommaso's question. Thank you, Tommaso, for your questions. I must admit that I probably won't have much to add to what Eric already said at the beginning of this press conference today, meaning that the Commission is currently working on a recovery plan, which will have the MFF at its core. So we are currently, developing ideas, and it's probably too early at this stage to give you any details about, possible legal basis of instruments, of, leverage capacity, and so on. So I would say that, we will come forward with more specificities later on, and that's probably most I can say now. Okay, thanks. Okay, thank you very much. I see, so now I will pass the floor to Thomas. Yes, thank you for your time and patience. Very briefly, on the question of a criteria for counting victims and contagions, has the EU or one of its executive arms like the ECDC ever made a proposal? And is it a problem, the fact that the criteria for counting are not harmonized, as we have seen with the rise of cases of Belgium, for example? Thank you very much. Okay, so your question is on harmonization and consistency of statistics on the number of victims. This would be for Stefan. Stefan.
everyone. Indeed. Now, we see differences on the country-specific figures between the different countries. Obviously, we cannot comment on the differences themselves between countries. Very often, such differences can arise, for instance, in the context of calculation of mortality rates, where we see sometimes differences. Stefan, can you bring your microphone Okay, a bit sorry. closer to your mouth? Thanks. Okay, I'm sorry. So I was just saying that we cannot comment on specific country-specific figures. Obviously, we see that there are differences in mortality rates linked to the coronavirus. One possible reason for this can be the differences in testing policies in countries. Other factors which could also explain for the differences in these rates might be the fact that some member states take different measures, that the rate of the growth of the outbreak is different, that the healthcare system capacities can be different. So there are different elements to be taken into account. What is very important here as well is that in the context of our joint roadmap, which was presented by President Michel and President von der Leyen, monitoring capacity is one of the important criteria for lifting the confinement, meaning that we have, among other things, to ensure there is a very good and solid testing. Now, the ECDC, in collaboration with its networks, is obviously an important partner here in terms of working out and these testing strategies. I also remind you of the fact that last week the Commission has adopted specific guidelines on testing and the performance of testing, all with a view to have reliable data, which is and will be important in the context of leaving our confinement. Stefan, follow up, but have you proposed a specific guidelines on counting, not on testing, but whether, for example, what to do with the patients in retirement homes and so on? Stefan, have we? Yeah. Well, sorry. Yeah, go ahead. You heard the question? No. Yes, indeed. Well, I think what we should also not lose sight of is that member states obviously have the responsibility to make sure that there is a correct counting, a correct testing, and so on. So we very much also rely on the work which is being done there. But as said, the ECDC, as one of our important scientific partners, is there to help with coming to, I would say, solid scientifically based approaches here, taking into account obviously the fact that there are very country-specific specificities, I would say. Okay, thank you. I still have Rafaela again. Is it on this or on something else? I would like to close I'm this. sorry, it's on something else. Okay, sorry, I didn't. No, don't worry. Just hold on for a second. Stéphane, is it on this? Stéphane Israël? Okay, I think that's a former request. Thomas, we have just done. Okay, so Rafaela, I think you have the last question of today's midday. Thank you, Eric. Yeah, I have a question concerning the coronavirus response investment initiative. I realize there's some confusion concerning the disbursement, as Hungary was allocated a lot more than, for example, Italy. So could you help us with the calculations behind? Because we know that the money was reserved for the purpose of coherence, but how can we really talk about coronavirus help and support if it doesn't reach countries suffering the most? And therefore, I'm wondering how the Commission will prove or verify where the money goes to, if there is a procedure of checking if it is correctly used for fighting the coronavirus. Okay, Vivian. Yes, good afternoon. Yes. And thank you. Last question. Well, when you look at what the Commission has provided the member states for help with fighting this virus, then Marta, of course, gave in the beginning of today's midday already a very comprehensive overview of all the financing and aid that has been put out there. The coronavirus response investment initiative is one part of it, and what we try to do there, or what we aim to do there, was to make full use of existing EU structural funds to support member states in their response to the coronavirus crisis. What we did was that we made available money that wouldn't have been available
for these specific purposes otherwise. So it goes for health-related expenses, help to the SMEs, and work schemes. And it's, to call it, it's a sort of an emergency liquidity from EU structural funds and investment funds to tackle the most urgent needs. What we did not, and what we did do, was give utmost flexibility to use the funds for the countries. What we did not do is change the way the cohesion funds have been decided to be dispersed among member states, and this is what explains the question, I think, what you asked for. So our aim is to help the member states that are of immediate need of financial support, but using the money that we have readily available, which is in the funds as they had been dispersed among the member states already. So I hope that this answers your question and gives you an understanding of what we aimed with the Corona Investment Initiative. And Vivian, you will correct me if I'm wrong, but this remains cohesion money, and therefore a member state can very well decide to continue using it for cohesion purposes. We have not suddenly said that the funding is no longer available for cohesion. So if a country has less needs to fight the coronavirus, it can probably continue to spend the funds for the foreseen purposes. Vivian, I hope I'm right. Yes, you're right. It really is how to make the best use of these funds. And then again, who knows it best if not the people who are most intimately involved with taking these decisions. So it's for the member states to discuss it with the Commission and to make sure that they use the funds what is best meant for these specific member states. So, you know, it's a bit odd that when we are giving member states utmost flexibility to use the funds according to what they perceive as the most immediate needs that they have, that we are criticized for this, because ultimately we are not redirecting by force the use of funds. We're saying you have funds available. If you see the need to use these funds for something else than what they were initially foreseen under the cohesion programming, because you have a health emergency, you can do so. This is the logic. And again, this is only one of the measures among many measures that have been taken to enable member states to provide an adequate response to the crisis. Okay. Yes, I think you have a follow-up. Sorry. Yeah, just a follow-up. So could you maybe provide us with numbers? Because I think there are a lot of numbers quite now floating around. And I think it's a bit difficult to get the whole picture as there are, as I said, a lot of numbers right now flowing around. Could you maybe provide us with the concrete numbers or the funds allocated? Sorry, numbers on what? On the regional fund, on the cohesion funding in each country? Yes, of the coronavirus response investment initiative. Yes, these figures have been available for a long time. They were published, I think, after the technical briefing that took place, but I'm sure that Vivian will be able to provide them to you again. Absolutely, no problem. Thank you. Catherine, you want to prolong this exercise? Let me just remind everybody that we had said that we would limit the midday briefing to roughly an hour. We're at an hour and a half. We're very happy to serve you, but this will be the last question for today. All right. Eric, can I just, a very short question. If that money had not been given, if you hadn't applied sort of flexibility to those funds would have been clawed back by different member states based on their net contribution. Is that correct? No, they would have been. They would not have been clawed by member states. They would have been repaid from the member state to the EU budget. That's my understanding. Vivian confirms. Because my question is this: the countries that are at the forefront of this, countries like Italy and Spain, would probably have received funds back from underspending in other countries. So
No, Would no, the- no, Catherine. No. Catherine, the structural funds don't work like that. You don't transfer funding from one country that has not spent the fund to another country that has a bigger need. Each member state has an envelope attributed to it under the cohesion funding programming, and if it is not in a position to spend that funding goes back to the EU budget. But I give the floor to Vivian in case there are exceptions to this rule. Thank you. No, I agree to that, of course, but we're speaking also about two parts of the money. One of it is the unspent money, which normally would have gone back would have been reimbursed to the EU budget, and the other thing is front loading the 2020-2021 spending payments, which again we provided full flexibility for. But we are speaking about funding within a member state's budget line. Exactly. So the important thing is there are no transfers between member states in terms of expenditure, Catherine. Okay, with that, I will bring this midday press briefing to a close, thanking you all for your very active participation and my colleagues as well. And we will be very happy to see you here again tomorrow. Thank you. See you tomorrow.